Hello students, we are here with another notes. This question is I have given in the previous video also. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ തന്നെ ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ സെക്ഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So the question is, a student taking a history examination is directed to answer any 7 of 10 essay questions. There is no concern about order here. In how many ways the student can answer the questions? So it is given here. So how will you answer the question for this? Nothing is there. So here the ordering is, see here about, there is no concern about the order here. So if there is no concern about the order, means you have to take ordering is not important. So here ordering is not important. We have to select 10 questions. So here selection. So select 10 questions. That is the select 7 questions out of 10. This is given here. So here a student is taking a history examination is directed to answer any 7 of 10 essay questions. There is no concern about order here. That means ordering is not important. That means we have to consider, അതായത് നമ്മുടെ ഇതിൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണോ കോമ്പിനേഷൻ ആണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആക്കുക. ഇതിൽ നിന്ന് 10ൽ 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അതിലും ഓർഡറിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എങ്കിൽ this is based on combination. So therefore the number of ways, so how will you write this? Therefore the total number of ways the student can answer the examinations, therefore the total number of ways is equal to, out of the 10 we have to select 7, so 10C7, that is equal to, this can be written as, in calculator also you can calculate, or otherwise you can write like this, 10 factorial by 10 minus 7 factorial into 7 factorial, that is equal to 10 factorial divided by 3 factorial into 7 factorial. So this is equal to, the value is, on calculating you will be getting, you can write like this, 10 into 9 into 8 into 7 factorial divided by 3 into 2 into 7 factorial. അപ്പോൾ 7 factorial cancel ആവുന്നുണ്ട്. So this 2 and this 10 gets cancelled. So therefore you will get the answer to be 120 ways. Next one, the next part. So this is the first part of the question. ഇത് ആദ്യത്തെ പാർട്ടാണ്. അടുത്ത പാർട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ, if the student must answer 3 questions from the first 5 and 4 questions from the last 5, in how many ways the student can answer the question? So it is given here, there are 3 അതായത് first part contains 5 questions and second part, remember that the first part contains 5 questions and the second part also contains 5 questions. So in this, out of this one, first part, in the first part 3 questions are to be selected. 3 questions select ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ, സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ 4 questions സെലക്ട് ചെയ്യണം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം സ്റ്റെപ്പ്, 3 questions can be selected from the first 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓർഡറിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 5 questions തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് 3 questions സെലക്ട് ചെയ്യാം. So therefore from the 5 question we select 3 questions, that is 5C3, that is equal to, നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാണ്ട് തന്നെ എഴുതാം, 5C3 is equal to 10 ways. Now അടുത്തത് second one is, what is the option? It is given here, 3 questions from the first 5 and 4 questions from the last 5. അതായത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം, സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് മസ്റ്റ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ഹാസ് ടു ബി സെലക്റ്റഡ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. അപ്പോൾ ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ 5 വി സെലക്ട് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ 5C4 മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 ways.
So therefore here rule of sum or rule of product. അപ്പോൾ രണ്ടിനെ നമുക്ക് എഴുതണ്ടേ? So hence, so 3 questions are selected from the first 5 and 4 questions are selected from the last 5. അതായത് second part. So hence by the rule of sum or rule of product, because both has to be selected simultaneously. That means hence by the rule of product, the student can complete the examination in, that means we can write it as 5C3 into 5C4, that is equal to 10 into 5 equal to 50 pace. This is the answer. So the given condition both has to be selected ആകുമ്പോൾ rule of product ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി, either or എന്ന് പറയുമ്പോൾ rule of sum ആണ് പറയുന്നത്. Now coming to the third case, finally the student is directed to write the examination as indicated. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ the student must answer 7 questions out of the 10 questions. So student must answer 7 questions out of the 10, where at least 3 are selected from the first 5. So 3 must be selected, where at least 3. At least 3 means, what is the meaning? Where at least 3 means 3 or more. So at least means, remember that at least means 3 or more. 3 or more has to be selected. So 3 or more has to be selected. So from the first, where at least 3 has to be selected from the first 5. Now in how many ways can the student attend the examination? It is the next option. So here let me tell you one thing. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ലിസൺ ഹിയർ, ഐ വിൽ ടേക്ക് 2 സെക്ഷൻസ്. ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് ഹൗ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? 5 questions, and the second part contains also 5 questions. My option is, let me take options. So first of all, at least 3 has to be selected from the first. അപ്പോൾ 3 or more, അപ്പോൾ more options വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്തായാലും ത്രീയിൽ താഴെ കുറയാൻ പാടില്ല ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി മിനിമം ഷുഡ് ബി 3. അപ്പോൾ ടോട്ടലി വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് ഹൗ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ടോട്ടലി വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് 7 questions. സോ ഇവിടെ 3 questions, ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ 3 questions നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിരിക്കണം? We have to attend 4 questions. From the first part, if it is 3, then we have to take from the second part 4. That means totally 7 questions. Now, second option, 3 or more. What is the next option? The next option is 4. അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ 4 ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു അറ്റൻഡ് 3 questions. That means totally how many questions? 7 questions the student has to answer. Now third choice, it is 5. Suppose first 5 is attending, that means in the second part how many questions he has to answer? 2 questions, totally 7 questions. Now listen here, the condition is given here, at least 3 has to be selected from the first 5, not for the second case. Second case ന് അവർ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ 3 കേസസ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡിൽ 4 അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ 4 അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ സെക്കൻഡിൽ 3 അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. നൗ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓൾ ദ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്താൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. That means the options. So how we have to write the answer? So how will you write the answer for this? The student can answer 3 of the 5 questions and 4 of the last questions. അതായത് it is must, he has to answer 3 questions and 4 questions, 4 and 5 and, isn't it? So if a student is choosing this answer, I can say that the student may select the first, he is able to select the first option or the second option or the third option.
അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഇത് 3 രീതിയിലും അവർ ചെയ്യത്തില്ല. ഒരു കുട്ടി ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതുവാണെങ്കിൽ he or she will select the first part. Some another student will select the second part, or that some another student will select the third choice. First choice, second choice, so how many choice are there എന്ന് ചോദിച്ചാൽ he has to attend both 3 and 4, 4 and 3, 5 and 2. That is the condition. So here നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ the student can answer 3 of the 5 questions and 4 of the last 5 questions, which means that both the events has to happen simultaneously. Then by using the rule of product, this can happen in how many ways? This can be happen in 5C3, that is 5C3. 5 out of 5 I select 3, and next choice is out of 5 I select 4. I have to select 4, which means that this is equal to 5C3 and denotes the product into 5C4. So 5C3 means the answer is 10. 5C4 is 5. That is equal to totally 50 ways are there. So if a student selects the first option, he has 50 ways to answer the question. Now coming to the second part. So what is the second part? In the second part, see here in the second choice, first choice is this one. Now the second choice is the student can answer how much? The student can answer 4 questions from the first part and 3 questions from the second part. So the student can answer 4 questions from the first part and 3 questions from the second part. Therefore both has to happen simultaneously. That means by the rule of product, I can say that both has to happen simultaneously. Then the number of ways, what are the number of ways here? Therefore the number of ways is equal to 5C4 into 5C3. 5C4 is 5 into 10. That is also again 50 ways. Now third choice. So what is the third choice? Third choice is the student has to answer all the questions from the first part. So the student answer 5 questions. The student has to answer 5 questions from the first part, and also the student has to answer 2 questions from the second part. So therefore total number of ways is equal to the total number of ways. What are the total number of ways? This is equal to, value is 5C5. 5C out of 5 he is selecting all the questions into 5C2. That is equal to 5C5 means the answer is 1 into 5C2 is 10. So therefore totally 10 ways. So therefore now combining, we are having 3 options. See, listen here, we are having 3 options: first part, second part and third part. If a student answer the question, he will be selecting either any one of the first part or the second part or the third part. So therefore combining these 3 results by using the rule of either any one, so that means by using rule of sum, we find that the student can answer any one of these selection. That means first selection is, what is the first selection? 5C3 into 5C4, or he will be selecting 5C4 into 5C3, or he will be selecting 5C5 into 5C2. That is equal to,
what is 5C3 into 5C4? We are selecting, that is answer is 50, or symbol denotes the positive symbol 50 plus 50 plus 10, that is equal to totally 110 ways. This is the question. Now moving on to the next question. The Department of Applied Mathematics has 19 faculties. So in this they are having 19 faculties. So totally 19 faculties are there. So in this 19, so here it is having 19 faculties. So and also out of this 19, 3 are women. So 3 are women. So therefore, how many committees of 4 can be formed? So how many committees that means can be formed? That means according to 4 members. So a committee, how many committees of 4 can be formed? It is asked here. First question. So a committee has been formed with the 4 members. So how many committees can be formed with 4? Or 4 means with 4 faculties. How many committees can be formed with 4 faculties if the department chairman is not eligible? So for a committee there will be a chairman, so and also other faculties will be also there. So especially they are denoting here only the chairman. Next, how many committee members? So next part is exactly one of the committee member must be a woman. Third one, exactly one must be a woman, and the professors Smith and John both are men. They refuse to serve together. They refuse to work together. Therefore, how will you write this answer for this question? This is a little bit confusing, but it's easier. The answer, nothing is there, but it is an easy calculation. So the Department of Applied Mathematics. So if the chairman is ineligible, so here remember that here total how many number of us, you note that total faculties how much is there. So if the total number of faculties are 19, in that 3 is women. So therefore 4 committee members has to be formed, and also must be selected from here. How many is there? If the chairman is ineligible, that means one person is removed. So one is removed. Therefore remaining how much faculties? 18 faculties are there. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അവർ പറയുന്നത് 19 ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ 3 പേര് ലേഡീസാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കമ്മിറ്റി 4 പേര് വെച്ചിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി ഫോം, 4 ഫാക്കൽറ്റീസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യണം. അതിലിവിടെ 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരിങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ദർ ഇസ് നോ ഓർഡറിങ് ഈസ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ഹിയർ ഓർ റെപ്പറ്റീഷൻ ഇസ് നോട്ട്. വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് 4. അപ്പോൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണോ കോമ്പിനേഷൻ ആണോ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോമ്പിനേഷൻ. കാരണം നമ്മൾ 19 4 പേരെ മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. നൗ ഹിയർ എക്സാക്ട്ലി വൺ ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഇസ് എ വുമൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത കേസ് ഇവിടെ ഒരു വുമനും പിന്നെ ഒരു പ്രൊഫസർ സ്മിത്ത് ആൻഡ് ജോൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവർ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്ര കമ്മിറ്റീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം? അതായത് ഇഫ് ദ ചെയർമാൻ ഈസ് റിമൂവ്ഡ്, അപ്പോൾ അതായത് 19 ഒരാൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ റിമൈനിങ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ 18 ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചെയർമാൻ അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള 18 പേരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 4 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. Therefore the order we pick 4 committee members, that doesn't matter here. Ordering is not important. That means we apply the combination. അതായത് ഓർഡറിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്കും we are selecting 4 out of 18. We are selecting 4 out of 18. So therefore combination ആണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. That means the answer, how will you write the answer? നമ്മളിവിടെ 19 പേരിൽ ഒരാൾ പോയിട്ട് ബാക്കി എത്ര പേര്? That means 18ൽ we select 4 members. That is equal to 18 factorial divided by 18 minus 4 factorial into 4 factorial. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ്? 18 minus 4 factorial into that is equal to നമുക്ക് വരുന്ന ആൻസർ 18 factorial divided by
14 factorial into 4 factorial. ഇത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ആൻസർ 3060. സോ 3060 ways are there. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കേസ്, എക്സാക്ട്ലി 1 member must be a woman. ഇതിൽ ഒരാൾ വിമൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഒരാൾ, അതായത് 4 പേഴ്സൺ നമുക്ക് വേണം, അതിൽ 1 is a lady. So how will you select that? So 1 must be a woman. How will you select this? So therefore here the number of ways, then there are how many ways? There are, out of the 3 there are 3 women, and also how many persons remaining? Totally we are having, totally നമ്മുടെ കയ്യിൽ 19 faculties, അതിൽ 3 പേര് ലേഡീസ് ആണ്. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ട്? റിമൈനിങ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ 16 faculties ഉണ്ട്. സോ ഈ 16 facultiesൽ we have to select how many persons? നമ്മൾ എത്ര പേര് സെലക്ട് ചെയ്യണം? select 4 ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിൽ 1 should be women and remaining, അപ്പോൾ 1 should be women and remaining എത്ര പേരാണ് വേണ്ടത്? remaining 3 should be selected from the 16. So remaining 3 should be selected from the 16 faculties. Remember that if exactly 1 member must be a woman, then അതിൽ നിന്ന് ഒരു വിമൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 16 പേര്, 16 ഫാക്കൽറ്റീസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ 16 ഫാക്കൽറ്റീസിൽ 3 പേരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ, അതും ബോത്ത്, കാരണം വി നീഡ് ടോട്ടലി 4 members. So we need 4 means this first one and the second one has to be selected simultaneously. Then by using what? By the rule of product, both has to happen simultaneously. Therefore the number of ways, by the rule of product, the number of ways is equal to, how will you write this? There are 3 women. Out of the 3 we select one of the women, and remaining we are having 16 faculties. From the 16 we select 3 faculties. So therefore totally we are selecting 4 faculties. So 3, അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എസ്പെഷ്യലി പറയുന്നുണ്ട്, ഒരാൾ ലേഡി ആയിരിക്കണം. So 3 out of the 3 we select 1 lady, and out of the 16 we select 3. That is equal to 3 into 16C3. That is equal to, you can use calculator also, you will get an answer 1680. Sorry, totally the answer is 1680 ways. You will get this answer. So therefore now മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ തേർഡ് കേസ്. ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ബാക്കി 2 കേസസും കുഴപ്പമില്ല, ഓർഡിനറി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് 19 ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉള്ളതിൽ ഒരാൾ ചെയർമാൻ ആണെങ്കിൽ ചെയർമാൻ ഇൻഎലിജിബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ചെയർമാൻ ഇൻഎലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ ബാക്കി 18 മെമ്പേഴ്സിൽ ഒരാൾ 18 മെമ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ 4 സെലക്ട് ചെയ്യണം. സോ ഔട്ട് ഓഫ് 18C 4. അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ കേസ്, ഇഫ് എക്സാക്ട്ലി 1 member must be a woman. അതിൽ ഒരു 4 പേര് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ 1 should be a lady. അപ്പോൾ that means here given that totally 3 women is there. So out of the 3 we select 1, and out of the 16 we select 1. Now coming on to the next case. So third case is all of the committee members formed in B. അതായത് ഓൾ ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, എല്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് ബി പാർട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ദാറ്റ് മീൻസ് സ്മിത്ത് ആൻഡ് ജോൺ ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ്. അവർ 2 പേരും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത കാറ്റഗറിയാണ് ബി പാർട്ട്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ സൊല്യൂഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 1680. സോ ഇനി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ സ്മിത്ത് ആൻഡ് ജോൺ, അതായത് ലിസൺ ഹിയർ, ഒരാൾ വിമൻ ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ 1 is women, ആൻഡ് സ്മിത്ത് ആൻഡ് ജോൺ cannot be served together. So therefore
Smith and John means they two has to be deleted. So how will you take this? 2 has to be select means Smith 2, that is Smith and John is not possible to work together. So how will you find this? That means we know that total number of ways we are selecting. That means this Smith and John is included. Smith and John, because they are willing to work separately, means either they together they are not able to work. അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അവർ രണ്ടുപേര് സെപ്പറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരാളില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെയുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ആണ് ഈ ബി പാർട്ടിലെ ആൻസർ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ, അതായത് സ്മിത്ത് ജോൺ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എങ്കിൽ ഓൺ ദ ഹോൾ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? സ്മിത്ത് ജോൺ ഇല്ലാത്ത കാറ്റഗറി, സ്മിത്തും ജോണും ഇല്ലാത്ത കാറ്റഗറിയെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം. So that you will be getting the faculty who are willing to work in either of the cases. ആരെങ്കിലും ഒരാളുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ്. So here, how will you write this category? All of the committee members formed in B qualify except those Smith and John. Both are members. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? സ്മിത്ത് ഒരാൾ, ജോൺ രണ്ടാമത്തെ ആൾ. He is the first person. ഒരു totally 2 persons. So therefore we have to select one more. We have to select, അതായത് ഇവർ ഓൺ ദ ഹോൾ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇവരുള്ള കാറ്റഗറിയെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഇവരില്ലാത്ത കാറ്റഗറി നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് സിമ്പിൾ ഫോർമാറ്റ്. നമുക്കിവിടെ പറയുന്നത് ഹോൾ മെമ്പേഴ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് സ്മിത്തും ജോണും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത അവർ രണ്ടുപേരും ചേർത്തുള്ള കാറ്റഗറിയെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ അവർ സിംഗിളായിട്ട്, അതായത് ഐദർ സ്മിത്ത് ഓർ ജോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള മെത്തേഡ് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് വൺ ടു സേ. സോ ഇതാണ് എളുപ്പം, ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് there are the total number of ways. How will you select this? That means n, that means 3C1 into, how will you select the numbers? 3C1 into now Smith and John is already selected. So we want to select the category that ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാറ്റഗറി നമുക്ക് വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര പേരുണ്ട്? സി ലിസൺ ഹിയർ, നമ്മുടെ 19 ഫാക്കൽറ്റീസ്, അതിൽ ഒരു പേഴ്സൺ വിമൻ ആണ്, ഒരാൾ വിമൻ. സോ വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദിസ് വിമൻ. ആൻഡ് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ആൾ, അതായത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഇസ് Smith. It is already selected. Now third person is John. Now we have to select only one person. ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര പേര്? 3 പേര് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് റിമൈനിങ് ഹൗ മെനി മെമ്പേഴ്സ് ആർ ദെയർ? We are having 3. Out of the 3 we are selecting 1. So remaining we are having 16. From that 16, ആ 16 ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ 16 ഉണ്ട്. ആ 16ൽ നിന്ന് സ്മിത്തും ജോണും ആൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബാക്കി 14. ആ 14ൽ നിന്ന് ഒരേ ഒരാളെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ടോട്ടലി സ്മിത്തും ജോണും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 42 കമ്മിറ്റീസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് സ്മിത്ത് ആൻഡ് ജോൺ ക്യാൻ സെർവ് ഓൺ. Both can serve. Therefore the total number of committees that Smith and John cannot resume together, they two cannot work together, is, നമുക്ക് ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാം? The answer is total number of outcomes. Total number of outcomes minus total number of outcomes minus the outcome where Smith and John can
and John can serve together. So that the value is the total number of outcomes minus the outcomes where Smith and John serve together. Total number of outcomes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the B part answer. B part answer എന്താ? ഇത് B പാർട്ടിലെ ആൻസർ ആണ്. സോ ബി പാർട്ട് നമ്മൾ ആൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ദ ആൻസർ ഈ പാർട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് 3C1 ഇൻറ്റു 16C3 മൈനസ് ദേ ബോത്ത് ക്യാൻ സെർവ് ടുഗെദർ. അതായത് അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 1680 മൈനസ് 42 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1638 കമ്മിറ്റി. സോ ടോട്ടലി അങ്ങനെ അവർക്ക് എത്ര കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ 1638 കമ്മിറ്റീസ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാം. Now the next one is a standard deck of 52 playing cards. A standard deck of 52 playing cards has 4 suits with 3 different cards in each suit. So that is, first case, if the order in which the cards are dealt is not important, ordering is not important, it is mentioned here. How many different 5 cards hands are possible? സോ ആദ്യം നമ്മൾ കാർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ കാർഡ്സിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഒരു കാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അതായത് എ പാക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് 52 കാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് 52 കാർഡ്സ്, അതിൽ 4 സ്യൂട്ട്, ഓരോ സ്യൂട്ടിലും 13 ഡിഫറെൻറ്റ് കാർഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 4 സ്യൂട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ആർ ദ 4 സ്യൂട്ട്സ്? സ്പേഡ്, ക്ലബ്, ഡയമണ്ട്, ഹാർട്ട്. ഇതാണ് ഈ 4 സ്യൂട്ട്സ്. അപ്പോൾ സ്പേഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിമ്പലിൽ 13 കാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഹാസ് 13 കാർഡ്സ്. സ്പേഡ് 13 കാർഡ്സ്, ക്ലബ് 13 കാർഡ്സ്, ഡയമണ്ട് 13 കാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും, ഹാർട്ട് 13 കാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു 52 കാർഡ് പാക്കിനകത്ത് 4 സ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ 4 സ്യൂട്ട് ഏതൊക്കെയാണ്? സ്പേഡ്, ക്ലബ്, ഡയമണ്ട്, ഹാർട്ട്. അതിൽ ഓരോന്നിലും 13 കാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആ 13 കാർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ കിങ്, ജാക്ക്, ക്വീൻ ആൻഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാർഡ് അവിടെ കാണും. ദാറ്റ് ഈസ് ജോക്കർ. ആൻഡ് അത് കൂടാതെ 2, 3 നമ്പർ കാർഡ്സ് 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 അങ്ങനെ 9 കാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ടോട്ടലി 9 + 4 ഈക്വൽ ടു 13 കാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും 13 കാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ എ സ്യൂട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് 13 കാർഡ്സ്. അപ്പോൾ സ്പേഡിൽ 13 കാർഡ്സ്, അതൊരു സ്യൂട്ട്. ക്ലബിൽ 13 കാർഡ്സ്, അതൊരു സ്യൂട്ട്. ഡയമണ്ടിൽ 13 കാർഡ്സ്, ഹാർട്ടിൽ 13 കാർഡ്സ്. അങ്ങനെ 52 കാർഡ്സ് 4 സ്യൂട്ടും ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ടു ചൂസ് 5 കാർഡ്സ്. The number of ways to choose 5 cards from a deck of 52 cards. We have to select 5 cards from a deck of 52 cards എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. Just select 5 cards out of 52. That means we have to select 5 cards. We have to select 5 cards out of 52. That is equal to 52C5. Which is equal to 52 factorial by 52 minus 5 factorial into 5 factorial. So that is equal to, the answer is, you will be having, when you use calculator, you will get the answer 2598,960. So that 25,98,960 ways. This is the answer for this. Nothing is there. Now coming to the next category, 52 cards, 4 suits and 13 cards. Out of the 4 suits, spade, heart, diamond, club, we are having here. What is asked here? In how many ways of these hands? Just I'll show the question. In how many of these hands are all 5 cards of the same suit? അതായത്
ഇതിൽ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹൗ മെനി ഓഫ് ദീസ് ഹാൻഡ്സ് ആർ ഓൾ 5 cards ഓഫ് ദ സെയിം സ്യൂട്ട്. സപ്പോസ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാർഡ് 5 കാർഡ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുവാണ്. ആ 5 കാർഡ്സും ഒരേ സ്യൂട്ടിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ? 5 cards you select, that 5 cards are from the same suit. That means അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്കിവിടെ 4 സ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, സ്പേഡ്, ഹാർട്ട്, ഡയമണ്ട്, ക്ലബ്. സോ ഇഫ് യു സെലക്ട്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് വൺ ഓഫ് ദ സ്യൂട്ട്. ഒരു സ്യൂട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ആ ഒരു സ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് 5 കാർഡ്സ് നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൗ മെനി സ്യൂട്ട്സ് ആർ ദെയർ? 4 suits, and we are having out of the 4 suit we have to select one of the suit. So നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പേഡ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഒരാൾ സ്പേഡ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ആ സ്പേഡിൽ നിന്ന് 13ൽ നിന്ന് 5 കാർഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യും. ഓർ മറ്റൊരാൾ ഹാർട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതും 13ൽ 5 കാർഡ്സ് ആയിരിക്കും. ഓർ സപ്പോസ് അനദർ പേഴ്സൺ ഡയമണ്ട് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 13ൽ 5 കാർഡ്സ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. അടുത്തത് സപ്പോസ് ക്ലബ്ബാണ് ഒരാൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 13ൽ 5 കാർഡ്സ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓരോരുത്തരും ഓരോന്ന് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം. അത് ഏതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസ്. വി കനോട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ദ ആൻസർ. നമുക്കിവിടെ ആൻസർ നേരത്തെ പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇന്ന സ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. So by the rule of sum, the number of ways of selecting 5 cards is 13C5. Rule of sum on this one. A student can select this one or second one or the third one or the fourth one. Here or symbol denotes the positive sign, that is equal to 13C5 plus 13C5 plus 13C5 plus 13C5, that is equal to, so you can write in short 4 into 13C5, that is equal to, the answer is 5148 ways. Now ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഇനി ഒരു രീതിയിലും കൂടി എഴുതാം. or you can write the answer as, first of all select one of the suit. Select one of the suit. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും? select one of the suit means there are how many suits? 4 suit. Out of that we select one and select 5 cards from the same suit. Select the 5 cards from the same suit. So that how will you write this? That is equal to this suit. One suit select ചെയ്താൽ how many cards are there? 13 cards. Out of the 13 we select 5 cards. So both has to be, you have to select one of the suit and you have to select 5 cards from that suit. Therefore the number of ways, what are the number of ways? Therefore the number of ways of selecting the cards is equal to 4C1 into 13C5. Like this also you can write the answer, that is equal to 4 into 13C5, which is equal to 5148 ways. Remember that the same question ഓരോ സ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം. You can write the answer in this way also, 13C5 or plus 13C5 plus 13C5 plus 13C5, or you can write select one of the suit, that means 4C1, and we have to select 5 cards from the same suit. So from the same suit you have to select 5 cards, that means 13C5. Therefore both has to happen simultaneously, which means by the rule of product. By the rule of product you can say that the number of ways is equal to 4C1 into 13C5, because both has to happen simultaneously, which means rule of product, that means 4 into 13C5 equal to 5148. That's all students. Thank you.